Các bạn thân mến, chào mừng các bạn đến với chương trình ôn luyện IELTS của Đài Truyền hình Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, trong bài học hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục luyện tập kỹ năng nghe nói tiếng Anh thành thạo, đồng thời luyện kỹ năng viết bài viết số 1 và kỹ năng đọc nhằm đạt số điểm cao hơn trong kỳ thi này. Để mở đầu, chúng tôi xin giới thiệu những nội dung chính của bài học hôm nay. Phần 1, chúng ta sẽ cùng quay lại với phần 1 của bài nghe IELTS Listening Section 1, với trọng tâm là luyện tập kỹ năng nghe và trả lời câu hỏi với dạng điền thông tin và các mẫu văn bản, form completion. Phần 2, chúng ta sẽ tiếp tục luyện tập cách trả lời một số câu hỏi thường gặp trong phần 1 của bài thi nói IELTS Speaking Part 1, Practice. Sau đó, các bạn sẽ luyện tập cách nói có ngữ điệu trong câu tiếng Anh, Pronunciation for IELTS, Intonation. Tiếp theo, mời các bạn cùng tiếp tục luyện tập phân tích đề số 1 trong bài viết IELTS Academic Writing Task 1, Interpreting Bar Chart. Cuối cùng, mời các bạn luyện tập bài đọc IELTS với dạng bài nối đoạn văn với tiêu đề của từng đoạn cho phù hợp. IELTS Academic Reading, Heading Matching. Các bạn thân mến, trong các bài trước, chúng ta đã làm quen với dạng bài điền từ hoặc dạng bài trả lời câu hỏi có câu trả lời ngắn với giới hạn từ cho phép. Completion with no more than 3 words or number and short answer questions with no more than 3 words or number. Bây giờ, mời các bạn hãy cùng luyện tập dạng bài nghe thường gặp khác có thể gặp trong phần 1 của bài thi nghe. Đó là dạng điền thông tin vào các mẫu văn bản với giới hạn từ cho phép, form completion. Mời các bạn cùng tham gia bài luyện nghe sau. IELTS Listening Section 1. Listen to a conversation and complete the form with no more than 3 words. Name, Lisa. Tutor, Stephen Ennis. Age, number 1. Class, number 2. Start date, the 14th of February. Finish date, number 3. Contact number in Australia, number 4. Years of studies of English, number 5. Các bạn thân mến, chúng ta hãy cùng xem lại những điểm cần lưu ý khi làm dạng bài nghe này. Đầu tiên, các bạn cần đọc kỹ đề bài, read the instruction carefully. Tiếp theo, chú ý tới giới hạn từ cho phép có thể dùng để hoàn thành mẫu văn bản. Look for the word limit. Sau đó, các bạn cần gạch chân hoặc khoanh tròn những từ khóa quan trọng. Underline and circle keywords. Một điểm nữa của dạng bài điền thông tin vào các mẫu văn bản là các bạn cần đọc kỹ những từ đứng trước và đứng sau chỗ trống để cần đoán được những từ cần điền. Predict the possible questions in the conversation and guess the possible answers. Đặc biệt lưu ý đến những từ loại và nghĩa có thể của từ cần điền. Part of speech and possible meaning. Cuối cùng, hãy chú ý lắng nghe và trả lời. Listen for keywords and synonyms to answer the questions. Có một điểm khác biệt giữa bài tập điền thông tin vào mẫu văn bản và điền thông tin để hoàn thành câu mà các bạn đã luyện tập trong bài trước, đó là ở chỗ với dạng điền câu, ngoài việc nghe đúng nghĩa để điền, chúng ta cần lưu ý đến cấu trúc ngữ pháp hơn. Còn với dạng điền vào mẫu văn bản, các bạn chỉ cần điền đủ ý, những từ chỉ mang tính chất ngữ pháp đôi khi không cần thiết. Bây giờ mời các bạn cùng tôi phân tích các câu hỏi trong phần nghe này để tìm ra câu trả lời chính xác nhất. Question number 1. The keyword is age. So the required answer is a number referring to age. We need to listen for questions beginning with how old? For example, how old are you? The expected answer should be a number about age. The keyword in question number 2 is class, which asks for the name or a number of the class. So the expected questions should begin with which class or what is the name of the class. And the expected answer should be a name or a number referring to a class.
This question involves asking and answering about dates. The possible question can be when. For example, when will you finish? When are you finishing? And you will need to listen for a date. For example, September the 4th. For this question, we need to listen for a number related to a telephone number. Another thing to note from this question is that the number is in Australia, not anywhere else. So the possible question for number 4 should be, what is the contact number? What is the telephone number? Then you will need to listen for a number. In question number 5, you will need to listen for the number of years that the person have studied English. The expected questions should start with how long. For example, how long have you learned English? Các bạn thân mến, sau khi phân tích các câu hỏi trong đề bài như vậy, chúng ta hãy cùng nghe và tìm câu trả lời cho các câu hỏi đó. For number 1, you will hear, how old are you, Licha? I'm 18. So the correct answer is 18. How old are you, Licha? I'm 18. Okay. And for number 2, you'll hear, your start date is next Monday, and that's the 14th of February, and you're in class 2B. Sorry? 2D? No, 2B. B for Bravo. Here, it is a bit confusing because there are two names, 2B and 2D. In the video, you will hear 2B first and then 2D, but the teachers then confirms that the class name is 2B with an example of the letter B, B for Bravo. So, the correct answers to question number 2 is 2B. Now, your start date is next Monday. That's the 14th of February. And you're in class 2B. Sorry, 2D. No, 2B. B for Bravo. For question number 3, you can hear, do you know when you're finishing? October or November? There are 2 months to confuse you here, October or November. However, Licha says, I like to go home and see my family in November. Although you can hear the month November, the answer is in the next sentence made by the admission officer. Finishing at the end of October then, the 29th. So, the correct answer here is the 29th of October. Do you know when you're finishing? October or November? I'd like to go home and see my family in November. Finishing at the end of October then, the 29th. The fourth question is about contact number, and in the video you can only hear, we need a contact number here and one in China. As having discussed, you need a phone number in Australia, so you would expect to listen for the word Australia. However, we must comprehend that the word here refers to Australia. Then you will listen to 2 telephone numbers. No, I live with my grandmother and brother. CHảo in Hong Kong. Their telephone number is 8731 4591. This telephone number is in Hong Kong, so it is not the correct answer. You can also hear my phone number here is 085 701 6924. So here, in this case, doesn't mean China, it means Australia. So the correct answers to number 4 is 085 701 6924. Their telephone number is 8731 4591.
691. And my mobile number here is 0825 701 6924. For question number 5, you will hear, obviously you've studied English before. How long have you been studying? About 3 years. So, there is a link between the two sentences. You've studied English, and how long have you been studying? This means the answer is about the time or years of studying English. So, the correct answer is in the sentence, about 3 years. Obviously. How long have you been studying? About 3 years. Is that all? You must work hard. I thought you'd been studying for at least 5 years. Các bạn thân mến, chúng ta hãy cùng nghe lại và kiểm tra đáp án của tất cả các câu hỏi trong bài nghe hôm nay. How old are you, Li-cha? I'm 18. Okay. Now, your start date is next Monday. That's the 14th of February. And you're in class 2B. Sorry, 2D. No, 2B. B for Bravo. Do you know when you're finishing? October or November? I'd like to go home and see my family in November. Finishing at the end of October then, the 29th. Their telephone number is 8731 4591. And my mobile number here is 0825 701 6924. Obviously. How long have you been studying? About 3 years. Is that all? You must work hard. I thought you'd been studying for at least 5 years. Các bạn thân mến, sau đây là một số lưu ý khi các bạn làm bài nghe, dạng điền thông tin vào mẫu văn bản. Thứ nhất, các bạn có thể thấy thông tin cần điền liên quan đến kiến thức rất đơn giản về chữ cái và số. Tuy nhiên, để có được câu trả lời chính xác, các bạn cần thường xuyên luyện tập và sử dụng các kiến thức này trong tiếng Anh. Practice saying and listening for letters and number in English. Thứ hai, các bạn nên tránh bị nhầm lẫn bởi một số thông tin gây nhiễu, đặc biệt là trong đoạn hội thoại của phần 1 của bài thi nghe. Ví dụ trong các câu hỏi 2, 3, 4 trong bài luyện nghe hôm nay. Avoid distracting information. Quan trọng nhất là để tránh được những điều này, các bạn nên chú ý nghe kỹ nhằm phân biệt được thông tin cần và thông tin gây nhiễu bằng cách nghe lại các phần xác minh thông tin của những người tham gia đối thoại như đã phân tích trong các ví dụ hôm nay. Listen for confirmation from participants.